Hi everybody, this is Miss Liz again from the Hightstown Library with some more bilingual stories for you in English and Spanish. Hola niños y niñas, yo soy Miss Liz, otra vez de la biblioteca de Hightstown con más cuentos bilingües para ustedes en inglés y español. Let's get started with our good morning song. Vamos a empezar con la canción de Buenos días. Alright, let's get up and dance. Vamos a bailar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Good job, bravo! Today we're talking about Women's History Month. Hoy vamos a hablar sobre el mes de la historia de la mujer. There's been lots of women throughout history and now that are doing all kinds of amazing and interesting things. So during the month of March is when we remember and talk about all those fantastic things they've done. Hay muchas mujeres durante la historia y ahora que están haciendo cosas interesantes e innovadoras. Y este mes, el mes de marzo, vamos a hablar sobre ellas y sus logros. So we're going to talk about that today. We're going to do some songs and we're going to read a book. Vamos a hablar sobre las mujeres famosas hoy. Vamos a cantar algunas canciones y vamos a leer un libro. Our first song today is a really nice song. It's called Beautiful Light by Laurie Berkner. And it talks about the light that we have inside of us and how each one of us is special. La primera canción hoy se llama Luz Bella y es por la cantante Laurie Berkner. Ella escribe y canta muchas canciones para niños. Y esta canción habla de la luz que todos tenemos dentro de nosotros y habla del hecho de que todos somos especiales. Alright, so let's get started. If you want to dance with me, you can. Vamos a empezar. Si quieren bailar conmigo, pueden hacerlo. I'm a beautiful light in this world. I am a beautiful light in this world. I am a beautiful light, and I shine so brightly. A beautiful light in this world. All right, we're going to dance. I'll make my beautiful way in this world. The way I dance, the way I sing, the way I bounce, the way I twirl, the way I think, the way I see, the things I do and who I'll be. I'll make my beautiful way in this world. Okay, our next song is a song in Spanish called Había una vez, Once Upon a Time, un avión, an airplane. Once upon a time, an airplane, and it tells us a story. So avión is airplane. And I also have here a picture of Amelia Earhart. She was the first woman pilot to fly across the Atlantic Ocean by herself, and she tried to fly around the entire world. And this was a long time ago when airplanes were still new and we didn't know that much about them. Esta canción se llama Había una vez un avión, que en inglés quiere decir Once Upon a Time there was an airplane. Y también tengo una foto de la piloto Amelia Earhart, quien voló sobre el océano Atlántico a solas hace muchos años y también intentó volar alrededor del mundo. Y todo eso sucedió cuando los aviones todavía estaban nuevos y la gente no supo tanto sobre los aviones como sabemos hoy. All right, so get your arms out
Estiren los brazos. Vamos a hacer aviones. We're going to be airplanes. Ready? We get our song here. Okay, voy a poner la canción. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Okay, and now it's time, before we read our book, to learn a little bit about some famous women. Ahora vamos a aprender un poquito sobre algunas mujeres famosas antes de leer nuestro libro. So the first woman we have is ella. It's her. This is Sally Ride. Ella se llama Sally Ride. And she was the first woman from the United States, our country, to go to space. Ella fue la primera mujer de los Estados Unidos quien viajó al espacio. Next we have Annie Oakley. La segunda mujer se llama Annie Oakley. And she was one of the first woman superstars way back a long, long time ago. She was a famous sharpshooter. Ella fue una de las primeras superestrellas. Hace muchos, muchos años fue una francotiradora famosa. Next we have Rosa Parks. We talked about her last month in the Black History or African American History story time. So you might know her also, you might know her from school. La tercera mujer se llama Rosa Parks y hablamos sobre ella en el programa de cuentos bilingües que se trataba de la historia afroamericana. And Rosa Parks was a civil rights activist who fought for the equal rights of African American people, and she wouldn't give up her seat on a bus because of the color of her skin. Rosa Parks era una activista quien luchó por los derechos civiles afroamericanos y ella negó ceder su asiento en un autobús a una persona con piel blanca. All right, all the way down here we have Marie Curie. Y la cuarta mujer se llama Marie Curie. She was a scientist who first discovered how radiation works. And radiation is what we use so that we can see our bones with x-rays. Ella fue una científica quien descubrió cómo funciona la radiación. Y la radiación es lo que usamos para tomar los rayos X, para ver los huesos adentro. Down here we have Elizabeth Blackwell. Aquí tenemos a Elizabeth Blackwell. She was the first woman to ever be accepted into school for medicine to learn how to become a doctor. And she also opened a clinic to help take care of women and children and give them medicine. Ella fue la primera mujer que estudió en una facultad médica y luego fundó una clínica para ayudar a las mujeres y a los niños. And we have Malala Yousafzai. Aquí está Malala Yousafzai. So she's somebody who we might know now. She has lots of books. And she's an activist for education for women and girls. So she wants girls all over the world to all be able to go to school just like we can, just like anybody can. Ella es una activista que lucha por el derecho a la educación para las mujeres y las niñas y quiere que todas las niñas alrededor del mundo puedan ir a la escuela como los demás. Here we have Dolores Huerta. Aquí está Dolores Huerta. And she was an activist who worked for the rights of farmers and helped found the United Farmer Workers Group. Ella fue una activista quien luchó por los derechos de los campesinos
y fue la cofundadora de los Campesinos Unidos de América. So she wanted to make sure that the farmers were being treated right and being taken care of. Ella quería que los trataban bien a los campesinos y que todo estaba bien. And then the last famous woman we have today, la última mujer famosa que vamos a hablar hoy. You might know her, Kamala Harris. Does anybody know her? She's been famous for a while, but she also got really famous recently when she became the first woman vice president. Ella es la primera mujer en ser vicepresidenta de este país, de los Estados Unidos. So we've talked a bit about some famous women, and we might see some of them in our book. Our book today is called My Name Is Not Isabella. Just How Big Can a Little Girl Dream? And this is by Jennifer Fosbury. There's actually a couple of books in this series if you like it. Okay, ya hablamos un poquito sobre algunas mujeres famosas y vamos a ver algunas de ellas en este libro. Este libro se llama Mi nombre no es Isabela. Y este libro es parte de una serie de libros y la autora se llama Jennifer Fosbury. My name is not Isabella. Just How Big Can a Little Girl Dream? Story by Jennifer Fosbury. Pictures by Mike Litwin. Mi nombre no es Isabella. Los sueños grandes de una niña. Cuento por Jennifer Fosbury. Dibujos por Mike Litwin. Good morning, Isabella, the mother said. It's time to get up and out of bed. Buenos días, Isabella, dijo la mamá. Es hora de levantarte. My name is not Isabella, said the little girl. Then who has been sleeping in my daughter's bed? Asked the mother. Mi nombre no es Isabella, dijo la niña. Entonces, ¿quién ha dormido en la cama de mi hija? Preguntó la mamá. I am Sally, the greatest, toughest astronaut who ever was. Yo soy Sally, la mejor y más fuerte astronauta que nunca haya existido. Well, Sally, blast out of your bed, put on your spacesuit, and come downstairs for breakfast. Bueno, Sally, brinca de tu cama, ponte tu traje espacial y ven abajo para desayunar. So this is just like Sally Ride. Es como Sally Ride. Good morning, Sally, the mother said. It's time for breakfast. Pull up a chair. Buenos días, Sally, dijo la mamá. Siéntate, es hora de desayunar. My name is not Sally, said the little girl. Then who will eat this fine breakfast I cooked? Asked the mother. Mi nombre no es Sally, dijo la niña. Entonces, ¿quién va a comer este desayuno tan rico que preparé? Preguntó la mamá. I am Annie, the greatest, fastest sharpshooter who ever was. Yo soy Annie, la mejor y más rápida francotiradora que nunca haya existido. Well, Annie, right on over here and eat up. These are some fine victuals, and every cowgirl needs a proper meal. Bueno, Annie, ven acá y cómete el desayuno. Esta es una comida muy deliciosa y toda vaquera necesita una comida de verdad. Okay, Annie, the mother said, it's time for school. My name is not Annie, said the little girl. Bueno, Annie, dijo la mamá, es hora de ir a la escuela. Mi nombre no es Annie, dijo la niña. Then who will go outside and wait for the bus? Asked the mother. Entonces, ¿quién va a ir afuera y esperar al autobús? Preguntó la mamá. ¿Quién será? Who could it be? I am Rosa, the greatest, bravest activist who ever was.
Yo soy Rosa, la mejor y más valiente activista que nunca haya existido. Well, Rosa, march out there and take your seat on the bus. Bueno, Rosa, marcha afuera y toma tu asiento en el autobús. Welcome home, Rosa, the mother said. Did you have a nice day at school? Bienvenida a casa, Rosa, dijo la mamá. ¿Pasaste un día lindo en la escuela? My name is not Rosa, said the little girl. Mi nombre no es Rosa, dijo la niña. Then who will eat these cookies I made while she does her homework? Asked the mother. Entonces, ¿quién va a comer estas galletas mientras hace la tarea? Preguntó la mamá. I am Marie, the greatest, smartest scientist who ever was. Yo soy Marie, la mejor y más inteligente científica que nunca haya existido. Well, Marie, sit down and discover the answers to your homework, and I will get the cookies. Pues, Marie, siéntate y descubre las respuestas para tu tarea, y yo te traeré las galletas. Time for dinner, Marie, the mother said. Come help me set the table. Es hora de cenar, Marie. Ven y ayúdame a poner la mesa. My name is not Marie, said the little girl. Mi nombre no es Marie, dijo la niña. Then who will help me set out the dishes for our fine meal? Asked the mother. Entonces, ¿quién me ayudará a poner la mesa para nuestra cena? Preguntó la mamá. I am Elizabeth, the greatest, kindest doctor who ever was. Yo soy Elizabeth, la mejor y más amable doctora que nunca haya existido. Well, Elizabeth, have patience with your mother and use the nice plates, please. Bueno, Elizabeth, tiene paciencia con tu mamá y utilice los platos bonitos, por favor. It's almost bedtime, Elizabeth, the mother said. Come upstairs and take your bath. Casi es la hora de dormir, Elizabeth, dijo la mamá. Ven arriba para bañarse. My name is not Elizabeth, said the little girl. Then who will relax in this nice hot bath I have drawn? Asked the mother. Mi nombre no es Elizabeth, dijo la niña. Entonces, ¿quién va a relajarse en este baño tan cálido que preparé? Preguntó la mamá. I am Mommy, the greatest, sweetest mother who ever was. Yo soy Mami, la mejor y más simpática madre que nunca haya existido. Well, Mommy, get in the bathtub. I hope you love the bubbles. Bueno, Mami, vete a bañar. Espero que te gusten las burbujas. When the little girl climbed into bed, the mother said, Good night, Mommy. Cuando la niña se subió a la cama, la mamá le dijo, Buenas noches, Mami. My name is not Mommy, said the little girl. Mi nombre no es Mami, dijo la niña. Then who will be sleeping in my daughter's bed tonight? Asked the mother. Entonces, ¿quién va a dormir en la cama de mi hija esta noche? Preguntó la mamá. It's me, Isabella, the sweetest, kindest, smartest, bravest, fastest, toughest, greatest girl that ever was, said the little girl as she fell asleep and dreamed about who she would be tomorrow. Soy yo, Isabela, la chica más amable, inteligente, valiente, fuerte y rápida que nunca haya existido, dijo la niña al dormirse. Empezó a soñar con quién sería mañana. All right, friends, thank you so much for singing, dancing, and reading and learning with me. I hope you had a good time. Now it's time to go, and hopefully I'll see you next time for our next video. Ok, gracias amigos por escuchar el cuento conmigo, bailar, aprender y cantar conmigo, pero
es hora de despedirnos. Espero que les haya gustado todo hoy y espero verlos pronto en el próximo video. Ready? Adiós amigos, ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Goodbye friends, it's time to go, it's time to go. It was great to see you, it was great to see you. Say goodbye, say goodbye, goodbye, adios.